I'm grateful and proud and happy to be here in front of you presenting our film, Domnișoara Christina, after a great novel, Domnișoara Christina by Mircea Eliade, which you probably know very well. Thank you for being here in such a big number. Un ochi râde, un ochi plânge, vine dintr-o frumoasă tradiție a basmului românesc, ce caracterizează, dacă vreți, tradiția, cultura, legătura dintre tradițional și inovație și nou și perpetuarea valorilor și un soi de asumare. Cred că aș spune asumare a ceea ce avem interesant, unic, specific, ceea ce definește cultura română, ceea ce o desparte, ceea ce o face unică, unicitatea, cu bune și cu rele. I don't know if I have a career here or there. I'm just an actress, an artist. I'm trying to build an artistic horizon for myself and for the audience. I feel I'm loved and respected for the people, and also criticized from time to time to have a critic view of art and artists. It's a very good, healthy way of thinking. And does it help? Yes, it helps very much. It helps very much because you are questioning yourself. You are asking yourself, is it good or bad what I'm doing, what we are doing? Faptul că ați deschis festivalul la 5-a ediție, dacă nu mă înșel, a festivalului dumneavoastră de aici din Seattle, cu acest film, și anume Domnișoara Christina, dacă vreți, mi-a dat o imensă bucurie, o imensă satisfacție și exista întrebarea în mine, dacă îmi îngăduiți această mărturisire sinceră, cum va fi primit? Iar modul cum publicul a reacționat, inteligența publicului, la fantastic, la zona asta irațională, dacă vreți, dar și la umorul publicului. Deci există un filon subtil de foarte fină și aleasă calitate, dar există și o privire plină de umor. It's an atmosphere actually that's created of fear and a lot that's left unsaid. So I was wondering, why do you think that Romanians do not make actually horror movies they do not fit in the description of the classical description of the horror genre? I don't know exactly what is a classical description of the graphic violence there's... But this film speaks also about fear, love, attraction, guilt, murder, and it's we can, I think, we can understand also this pure, I don't know what is pure love or unpure love. I have a problem with speaking about this unpure, which is pure love, which is unpure love. Not with me, but we can see attraction, love, fear, guilt. More, we can imagine and build in our mind, or at least afterwards, after the movie, it's up to us to learn more, to read more, to remember more, to search more about history, about this part of the world, about this society. Da, ăștia suntem cu prejudecățile, cu spaimele noastre, cu felul în care translăm ceea ce ne sperie, cu ceea ce nu suntem foarte comod, cu ceea ce greu am recunoaște în istoria noastră, în psihologia socială. Hai să nu folosim cuvinte mari și să le folosim totuși pe cuvintele mari și tratăm și cu umor. Ne vindecăm sau cel puțin supraviețuim și prin umorul nostru.
cu un ochi râdem, cu un ochi plângem. Also, this film doesn't give answers. It's not a question of answering, most of questioning, putting questions. So you're saying that actually it can be seen as an allegory of the woman in that context at the beginning of that? I would say yes. I would say yes because, in my opinion, there is a lot of prejudice saying that always a woman is guilty. A woman is guilty for this and that, and it's a question of asking ourselves. Și asta era o întrebare. Cine o să vină? Cât de goală? Îmi pare rău că trebuie să spun. Mă întrebam oare pe cine o să mă intereseze, cât o să intereseze și participarea atât de abundentă, atât de numeroasă a publicului, vorbitor de română, dar nu numai, îmi spune că există un interes major pentru ceea ce realizăm, ceea ce creăm, vindecându-ne sau măcar chestionându-ne asupra justificării unor complexe de inferioritate ce ne bântuie din când în când. Poate că nu e cazul, ci pur și simplu a ne afirma creativitatea, a ne o asuma, așa creăm, așa visăm, așa țesem povești, așa le transpunem cinematografic, artistic sau povestindu-le pur și simplu, așa suntem atunci, acum, așa ne raportăm la istorie și e foarte sănătos să fie așa. Well, after the press conference, after the Passion of Christ, it's the first time I'm here in front of you speaking openly. It was very intense, very honest to play, to perform, to be on the set with my colleagues for the Passion of Christ 16 years ago already. Well, I'm not very, very much in touch with them. I remember there are 7 or 8 years ago, I performed in United States, in Boston, in San Francisco, Lysistrata, directed by Michael Kakoyannis. It was a cabaret version of this ancient play, Lysistrata, and I remember Mr. Mel Gibson arrived and attended and watched the performance. It was an intense work, I would say, as you probably understand, speaking of the Passion of Christ. We filmed in the south of Italy, basically, and also in Rome, in Cinecittà. And they were very friendly, although the work was very hard, and very honest collaboration.